হ্যালো ভিউয়ার্স, শুরুতে হেল্প টাচ বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছে। আপনাদের হয়তো অনেকের ফেসবুক রয়েছে, কিন্তু ফেসবুক পেজ থেকে কীভাবে ইনকাম করতে হয় সে সম্পর্কে আপনারা জানেন। তো অনেকে জানেন না ফেসবুক পেজ কীভাবে খুলতে হয়, সে সম্পর্কে আজ আমি আপনাদেরকে একটি টিউটোরিয়াল দিচ্ছি। আশা করি অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এক্ষেত্রে আপনাদের প্রথমে কম্পিউটার কিংবা ল্যাপটপ অন করতে হবে। এরপর ক্রোম কিংবা মজিলা ফায়ারফক্সে আপনাদের ফেসবুক সার্চ করতে হবে। ফেসবুক পেজ খুলতে হলে আগ থেকে আপনাদের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। তো আমার ল্যাপটপে মজিলা ফায়ারফক্স সেট আপ রয়েছে, আমি এটা দিয়ে ফেসবুক লগ ইন করছি। আমি এখন ফেসবুক অ্যাকাউন্টের হোম পেজে রয়েছি। ফেসবুকের উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কয়েকটি অপশন রয়েছে। এখানে আমি একটি প্লাসের করে মাউস পয়েন্টার নিয়েছি। এখান থেকে পেজটি তৈরি করা যাবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্রিয়েট লেখা রয়েছে। দুঃখিত, নেটের প্রবলেম করছে, পুরোপুরিভাবে শো করতেছে না। এখন শো করেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পোস্ট, স্টোরি, লাইভ ইভেন্ট, পেজ, অ্যাড, গ্রুপ সব বেশ কয়েকটি অপশন রয়েছে। এখন পেজে ক্লিক করলাম পেজ তৈরির জন্য। একটু ওয়েট করেন। আমি এখন রিফ্রেশ করছি আমার ল্যাপটপটি। পেজ তৈরির জন্য পেজটা ওপেন হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট এ পেজ রয়েছে। এখানে পেজ ইনফরমেশন রয়েছে। এখানে রয়েছে পেজ নেম রিকোয়ার্ড। পেজ নেম রিকোয়ার্ড যেটা দিয়েছে সেখানে আপনার পছন্দ মতো একটি পেজের নাম লিখবেন। আমি লিখেছি হেল্প টাচ চ্যানেল, আমার পেজটির নাম। এখানে ক্যাটাগরি চেয়েছে, ক্যাটাগরি করে আমি ইউটিউব ভিডিও লিখেছি। এবার চেয়েছে ডেসক্রিপশন। ভিউয়ার্স, আমি ডেসক্রিপশনের ঘরে লিখেছি অল কাইন্ডস অফ এডুকেশনাল ভিডিওস এয়ার অ্যাটাচমেন্ট টু ইউটিউব। পেজটি ক্রিয়েটের জন্য শো করতেছে না, এখানে একটি ভুল রয়েছে। এভাবে যদি আপনারা ভুল করেন তাহলে হয়তো কোথাও খুঁজে পাবেন না ভুলটা কোথায় রয়েছে। একটু ওয়েট করেন।
পেজটিকে ভালো করে দেখতে থাকুন। তো আমি এখানে ক্যাটাগরি রেকর্ডে ভুল করেছি, তাই সেটা আমি চেঞ্জ করে দিয়েছি। এটা আমি আমার মন করা মতো দিয়েছি। এভাবে যদি আপনি আপনাদের মন করা মতো দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু হবে না। এখানে বিজনেস সেন্টার সহ বেশ কয়েকটা অপশন রয়েছে, যা যাক আমি বিজনেস সেন্টারটি দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, এখন ক্রিয়েটের জন্য শো করেছে। এখন আমি ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করলাম। হ্যাঁ, পেজটি হয়ে যাচ্ছে। এখানে রয়েছে কানেক্ট ইউর ফেসবুক পেজ টু হোয়াটসঅ্যাপ। আপনি চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ সংযুক্ত করতে পারেন। তো আমি এখানে একটি মোবাইল নম্বর দেব। এই মোবাইল নম্বরটি কিন্তু সঠিক মতো শো করবে না, কারণ প্রথমে যে মোবাইল নম্বরটি দেব সেই মোবাইল নম্বরটি যে মোবাইলে রয়েছে সে মোবাইলে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ নেই, কারণ এটি কোনো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল না। এই নাম্বারটি দিয়ে হচ্ছে না। অ্যান্ড্রয়েড সিম যে মোবাইলে রয়েছে সেই নাম্বারটি আমি এখন দিচ্ছি। একটি ভেরিফিকেশন কোড গিয়েছে এই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলটিতে। এখন আমি এই নাম্বারটি দিলাম। এখন আমি অ্যাড বাটনে ক্লিক করব। এই পোস্টটিতে ক্লিক করলাম, গেট পোস্ট হয়ে গেল। আপনারা চাইলে এখান থেকে যে কোনো পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারেন, এখান থেকে বুস্ট করতে পারেন। নিচে দেখতে পাচ্ছেন বুস্ট লেখা রয়েছে।
আমি এগুলো ক্যান্সেল করে দিলাম, পেজটি শো করছে। এখন আমি কভার ফটোটি সেট আপ করবো। এই মুহূর্তে আমি কভার ফটোটি সেট আপ করে দিলাম। এখন প্রোফাইল ফটোটি সেট আপ দেব। প্রোফাইল ফটোটি সেট আপ দিয়ে দিলাম। এখন দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি পেজ দেখাচ্ছে। ভালো করে পেজটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। এভাবে চাইলে আপনারাও খুলতে পারবেন। এখন চাইলে আপনাদের ফেসবুক ফ্রেন্ডদের ইনভাইট করতে পারবেন। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্ত।